Greetings everyone, welcome to our channel. 12th standard biology botany chapter 3 chromosomal basis of inheritance. In the unit oda chapter oda book back question answers paakalam. Page number 66. idukku pathina first, an allohexaploidy contains 2 copies of 3 different genomes. C option right answer. Then a pair of chromosomes extra with diploid abdinumodhu adu tetrasomy. One chromosome extra to the diploid trisomy. At the one chromosome loses from diploid monosomy. Two individual chromosomes lose from diploid when the double monosomy. So option pathina C option right answer. Which of the following sentences are correct in kuduthirukanga? So adala third and fourth statement, the separation of two linked genes are possible in incomplete linkage. Crossing over is absent in incomplete linkage. Third option and fourth option and the correct statement C option right answer. Due to incomplete linkage in maize, the ratio of parental and recombinants are 96.4 is to 3.6. At the point mutation sequence for transition, transversion and transversion in DNA are A to G, C to T, C to G and T to A. B option right answer. Number 6. If haploid number in a cell is 18, the double monosomic and trisomic number will be 34 and 37. A option right answer. Changing the codon AGC to AGA represent missense mutation, nonsense mutation. A option right answer. Then assertion, gamma rays are generally used to induce mutation in wheat varieties. Reason, because they carry lower energy to non-ionized electrons from atom. So assertion correct, reason wrong. Question number 9. When two different genes came from same parent, they tend to remain together. So first, what is the name of this phenomenon? Idukana answer pathina this venda. The phenomenon is called linkage. Okay, this is strike out pannittu the the phenomenon is called linkage. Second, draw the cross with suitable example. Page number 53. 53 la the linkage irukliya, draw the cross with linkage. இதை நீங்கள் எழுதணும். ஓகேங்களா, alleles in coupling or CS configuration. இதுதான் 9th question. அடுத்தது, write the observed phenotypic ratio 7:1:1:7. Number 10. What is the difference between missense and nonsense mutation? Page number 60. Page number 60 la pathina, so missense and nonsense. மேல first paragraph la fourth line la irukku parunga, the mutation where the codon for one amino acid is changed into codon, adula irundha non synonymous mutations. Missense or adavadhu is called, இது வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட், it is also called non synonymous mutation. அடுத்தது the mutation where codon அதுல இருந்து nonsense mutation வரைக்கும், nonsense இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். ஓகேங்களா, 10th questionக்கான ஆன்சர். Then question number 11. From the above figure, identify the type of mutation and explain it. Page number 65. So next 11th question, from the above figure identify the type of mutation and explain it. 64 and 65. 64 la pathina the figure அப்படினு எழுதிட்டு, அதாவது questionல இருந்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க. The figure shows structural chromosomal aberration அப்படி எழுதிட்டு duplication ஒரு hyphen போட்டு duplication இன்னொரு hyphen reverse tandem type. ஓகேங்களா, அதுக்கு அடுத்து அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனும் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ reverse tandem type இங்கே இருக்கு பாருங்க. The figure shows structural chemical aberration, duplication, reverse tandem type. Reverse tandem duplication அப்படின்னா, the duplicated segment is located immediately after the normal segment, but the gene sequence order will be reversed. 11th question கான answer. Then question number 12. Write the salient features of Sutton and Boveri concept. Page number 51. 51. Salient features of chromosomal theory of inheritance இருக்கு இல்லையா. So 1, 2, 3, 4 points. 12th question கான answer. Then question number 13. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள்.
Explain the mechanism of crossing over. Page number 54 and 55. Crossing over la நமக்கு mechanism of crossing over இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சினாப்சிஸ், அது சினாப்சிஸ் எழுதிக்கோங்க. அடுத்து டெட்ராட் ஃபார்மேஷன், தென் கிராஸ் ஓவர், அடுத்து இதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர், டெர்மினலைசேஷன் அக்கர்ஸ் வரைக்கும். 13th questionக்கான ஆன்சர். Then question number 14. How is nicotiana exhibit self incompatibility? Explain its mechanism. Page number 56 and 57. 56 14th கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு பாருங்க. ஈஸ்ட் அப்சர்வ்ட் மல்டிபிள் அலீல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து S5 வரைக்கும், அண்ட் தென் ரைட் சைடில் இந்த பேராகிராஃப் S4 வரைக்கும், அதுக்கடுத்து இந்த பாக்ஸ் டேபிள் 3.5 இது வரும். இது வந்து 14th கான ஆன்சர். The self incompatibility in relation to its genotype in tobacco. Number 15. How sex is determined in monoecious plants? Write their genes involved in it. Page number 57. So 57 la the Z maize irukku இல்லையா, அதில் வந்து சேம் பிளான்ட் வரைக்கும். அடுத்து there are 2 types of inflorescence. அதில் இருந்து இந்த டாசல் ஃப்ளாரட்ஸ். அடுத்த ஜீன்ஸ்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. அதில் வந்து 4 பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆகும். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. இது 15th questionக்கான ஆன்சர். Then 16. What is gene mapping? Write its uses. Page number 56. Gene mapping heading கீழே தேர்ட் லைனில் the diagrammatic representation அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ்ட் லைனுக்கு பிஃபோர் வரைக்கும் நீங்கள் 16th இதை எழுதிக்கோங்க. ஜீன் மேப்பிங். அதுக்கடுத்து யூசஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மேப்பிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், and then 3 points ஆர்கனிசம் வரைக்கும். 17. Draw the diagram of different types of aneuploidy. Page number 62ல இந்த டயக்ராம் இருக்குது பாருங்கள். 62 டயக்ராம் டைப்ஸ் ஆஃப் aneuploidy இருக்கு இல்லையா, இந்த டயக்ராம் டைப்ஸ் ஆஃப் aneuploidy. பிகாஸ் இது டைப்ஸ் aneuploidyயோட டைப்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, பட் டயக்ராம்னும் போது டைப்ஸ் ஆஃப் aneuploidy 17க்கான ஆன்சர். 18. Mention the name of man-made cereal, how it is formed. Page number 63 and 64. இதில் ட்ரிட்டிகேல் இருக்கு இல்லையா, அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் 2ல் அதிலேருந்து ரை வரைக்கும். அடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்லேருந்து வீட் விச் இஸ் லோ இன் வீட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் 18th questionக்கான ஆன்சர். ஸோ இந்த சாப்டரோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஓவர். இதில் புக் இன்டெக்ஸ் கொஷினும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ப்ளாய்டி, வாட் இஸ் ஹாப்ளோ டிப்ளாய்டி, இது எல்லாமே வந்து புக் இன்டெக்ஸ் கொஷின், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். இது மாதிரி வேறு எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் அண்ட் தென் லெசன் நம்பர் புக் பேக் கொஷின்ஸ் வேணும் அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.